Bună seara! Bună seara! O să mai aștept 5 minute, poate mai vin colegi de-ai voștri și dacă nu vin peste 5 minute, asta este, începem în formatul acesta, dar să vă gândiți dacă aveți ceva de întrebat. Sigur, am mai anunțat și pe grupurile mele. Bine, mulțumesc! Hello!
Era să începem. Acum o să vorbesc în engleză pentru că dacă mai sunt și alte persoane care vor asculta și vor urmări această registrare să înțeleagă ce discutăm aici. Okay, so tell me, what questions do you have? For integrals with residues, can we do, nu știu să zic în engleză, în momentul în care trebuie să aflăm order of the pole, ar trebui să descompunem cel anumitor și am probleme cu descompusul. Dacă am putea să facem niște exemple cu residues. Sigur. Și cum am descompune în mai multe cazuri. Ai tu ceva sugestii de aplicații sau vrei să acopăr eu niște cazuri cu exemple? În carte nu m-am uitat, dar ce am făcut la seminar, să zicem că am înțeles, dar dacă aș avea și alte exemple, ar fi super ok. Dar nu am apucat să mă uit în carte încă. Adică și dacă fac ceva ce am făcut deja la seminar, tot e ok, că și la alea mă blochez. Let's talk about integrals of type minus infinity and infinity from P of x over Q of x dx. That's the first step. This type of integrals by considering the function f of z, which is p of z over q of z, with z the first step, and we find singular points. The singular points are denoted by SP. Then we choose the singular points which belong to the upper half plane, which means the half plane above the x-axis. Let me write in this way. And for them, we compute the residue of f. Then, if we denote this integral by I will be 2 pi I times the sum of
residues. Let's say residues here. Compute it. Step 2. And let's see some examples. Let's see this problem. Compute the following integrals using residues. First, we have integral from minus infinity to infinity from, let's see, we have x squared plus 4 times x squared plus 16 and here x squared. Then integral from 0 to infinity. Now let's say here x, and let's write here 1 over x squared plus 2 all squared dx, and c x and x squared minus x plus 1 all squared dx. Let's change the function to have a coefficient here, just a second. Let's say 2. Okay. I should make here a remark. For this type of integrals, you must have P and Q polynomials with real coefficients. Also, if you try to solve the equation Q of x equals 0, you must obtain that x is not real, and the degree of the polynomial P is at most degree of Q minus 2. So you must have these conditions fulfilled in order to use residues. You see that in these 3 examples, you have these conditions fulfilled because all polynomials here have real coefficients. Also, if you try to solve the equation denominator equals 0, you will see that you won't obtain a real solution. And the degree of P in all the cases, it's at most degree of Q minus 2, because here the degree of Q is 4, the degree of P is 1, so it's fine. Here the degree of P is 0, the degree of Q is 4, so it's fine. So it's fine. So you have all the conditions satisfied. Now, let's see the solution. Let's see for A. What should we do here? Nu prea am înțeles întrebarea, dar primul pas ar fi să calculăm limita Cui? Funcției, ca să găsim... Sau nu, imediat, mă uit pe pași. Primul pas era să Să trecem în complex. Exact. Pe
Deci aici f de z este funcția aceasta. Cum se zice? Punctele similare se găsesc egalând numitorul cu 0. Deci, din condiția aceasta, aveți odată z la a doua plus 4 egal cu 0, de unde obții z minus 2i și z2, 2i, și z la a doua plus 16 egal cu 0, de unde ai z1 minus 4i, z3 să zicem, ca să fie notații diferite peste tot, 3 și z4. Voi mă auziți bine sau se aude la fel de întrerupt? Se aude mai ok decât Ok. dățile trecute. Bine. Okay, so we have found the singular points of f. From the equation denominator equals 0, these are the singular points. To step 2, we have to choose the singular points which are here. So which points from here should we choose? 2i and 4i. Yes, exactly. So we choose z2, which is 2i, and z4, which is 4i, because they belong to the upper half. Do you have Da, este mereu obligatoriu să aparțină la upper half plane? Adică noi când avem un domain, nu e practic un disc? Stai puțin, că sunt integrale cu reziduri. Poftim? Deci astea sunt integrale reale calculate cu reziduri. Nu sunt complexe. Ah, ok, Tu ok. m-ai întrebat la început dacă putem să facem integrale reale, nu? Eu așa am înțeles. Sau am Da, înțeles da. eu prost. Așa, Oricare, deci, cu reziduri. așa, la cele de tipul polinom pe polinom sau polinom pe polinom ori cos sau polinom pe polinom ori sin, întotdeauna le iei pe cele din upper half plane, din semiplanul superior. Ok. Întotdeauna. La celelalte care se Știți, nu vă auziți de fapt. Mai încercați o dată, s-ar putea să se audă acum. Ai întrebat ceva? Nu, a spus că nu se aude. Nu se înțelegea deloc ce spuneți și m-am gândit să vă zic să nu mai continuați. Ah, Acum pare să se audă. Ok. Cred că va trebui să dau și eu laptopul un pic mai aproape de mine, să vorbești tare. Mă auziți mai bine acum? Da, nu era problema de volum, era Se de întrerupe? conexiune, se întrerupea, dar acum văd că s-a prins. Ok, Pare am ok. înțeles. Am înțeles. M-am gândit că nu se aude suficient de tare, de bine, nu știu. Nu, volumul e ok. Bine. În cazul ăsta, le iau mai pe cele din planul superior. Ce de putere? What type of points do you have here?
4 și le luăm pe cele din upper half plane. Așa, adică le luăm pe astea două, numai pe cele două de aici. Da, ce sunt ele? Da, eu aveam explicat diferit. Noi, de-aia nu țineam minte. Ne-a spus imaginary part mai mare decât 0. Da, e același lucru. Păi da. A point in the upper half plane is greater than because you have plus 5. You have this point for the corresponding point AB for this Z, and Z is in the upper half plane, which is this one. Okay, this is the upper half plane. So Z is here. It's big greater than 0. So the imaginary part of Z is greater than 0. This is the same thing. Okay, now let's see what type of points do you have? What type of points are Z2 and Z4? Poles of order 2. Let's see. No, order 1. I'm sorry. Yes, indeed. They are poles of order 1. So prepare for your poles of order 1. Sorry, could you repeat? If it's... Yanina, is it clear for you what poles of order 1? You're correct. Da. Okay. So I don't know where to give details and where not to give details. So tell me if there is something that you don't understand. Okay, so Z2 and Da, la descompunerea complexă, că practic la Z pătrat plus 4 descompunerea ar fi dacă aveam Z plus nu. Era practic formula cu A pătrat minus B pătrat care se descompunea în A plus B pe lângă A minus B, doar că la complex puteam să descompunem și dacă am fi avut A pătrat plus B pătrat. Sau ceva de genul, nu mai știu sigur. Dacă ai polinom AZ plus BZ plus C egal cu 0, tu găsești soluțiile Z1 și Z2, să zicem, care sunt complexe. Aici, de asemenea, BC complex. Pot fi și care sunt complexe. Și asta înseamnă că A plus B plus C este A pe lângă Z minus Z1 pe lângă Z minus Z2. Și tu ai așa. Ai că Z la a doua plus 4 este egal cu, mă uit aici, A este cât? Cât este A-ul în cazul ăsta? 1. Așa, și o să vină. Deci A este 1 și nu mai pun, o să vină Z minus prima soluție pe lângă Z minus a doua soluție. Da, e descompunere ca la clasa 8. Asta este formula din clasa 8, da? Care se generalizează pentru complex. Și atunci, să fie Z, cât era Z1? Minus 2. Să fie Z minus 2 pe lângă Z minus 2.
Adică Z plus 2i pe lângă Z minus 2. Și gata. Și asta merge indiferent de cum are expresia aceea. Ah, ok, am înțeles. Da, știam că e o descompunere de genul, dar făceam foarte pe repede înainte și n-am prins. Am înțeles. Ok, Asta deci cu așa se două. descompune. Ok. Mulțumesc. Și noi pentru ce? Și evident, asta înseamnă că fie Z minus 4 pe lângă, dar nu spațiu aici. Scriu pe pagina cealaltă. Deci Z la a doua plus 16 o să fie Z minus Z3 pe lângă Z minus Z4. Și gata. Așa, și acum am de calculat niște reziduri în punctele astea singulare. Deci, o să am că rezidul lui F în Z egal cu 2i este limită când Z tinde la 2i. Și aici aveți Z minus 2i pe lângă. Și ce o să faceți cu funcția asta? Cum o să o scrieți? Mă refer la funcția în 2i. Ce fac cu funcția asta? O scriem în forma descompusă. Exact, doar să descompun și pe Z la a doua plus 16. O să descompun numai pe Z la a doua plus 4, pentru că din Z la a doua plus 4 egal cu 0 provine acest 2i. Deci descompun numai Z la a doua plus 4 acum. Și o să am și Și asta este. Întrebări, dacă până aici. Nu. Mulțumim. Nu aveți pentru ce. Ianina, tu ai ceva de întrebat? Nu, e ok, mulțumesc. Pentru puțin. Ia ziceți, facem B-ul, l-ați înțeles, îl știți, e nevoie să insist, nu insist. Ca să nici nu pierdem timpul, mai bine facem ceva ce nu prea știți voi decât să facem chestii simple. Nu știm să facem. Singur. Puteți să mai întrebați o dată, vă rugăm. Nu s-a auzit.
Asta a fost. 2. Așa. Și pe care mergem? Ce de aici? Doar I. Hai să vedem. Cred. Ba, nu, stați, am scris funcția prost, îmi pare rău. Respectă tiparul pe care l-am dat? Ar fi ca soluții plus minus I radical din 2 și am avea doar I radical din 2 ca singular point. Poți să doar cel upper plane. Deci am amândouă, astea două sunt singular points, ambele. Doar că ce este zero? Este polul Tu. că 0 plus 2 se transformă la plus 2. Este Z minus Z1 pe lângă Z minus Z2. Totul la a doua. Și așa. Plus I radical din 2 la a doua. Lângă Z minus I radical din 2 la a doua. Deci asta înseamnă că Z1 și Z2 sunt poli de ordin 2. Sau mai bine spus, de asta Z2 este pol de ordin 2. Așa. Și calculăm rezidul lui F în Z.
Până aici s-a înțeles? Da, e ok acum. Așa, și după aceea, la pasul 3, nu mai pot să spun că I este 2pi sumă de reziduri, ci trebuie să verific dacă F este funcție par. F de minus X e același cu F de X. Deci asta înseamnă că integrală de la 0 la infinit din F de X este jumătate din cea de la minus infinit la infinit. Pe 2 îl cupriți, aceasta este 2pi. Și rezultatul trebuie să fie real. Așa, scuze puțin. Să fac niște capturi de ecran cu ce este aici. Bun. Cum s-ar face descompunerea numitorului de la C mic? Deci, cum ar compune acest numitor? Să considerăm funcția în Z și mă uit la 2Z la a doua minus Z plus 1 totul la a doua egal cu 0. Să spunem că am Z și Z2 soluții. Cum aș descompune 2Z la a doua minus Z plus 1 totul la a doua? Cum o să vină? Deci îmi trebuie descompunerea. 2 Cum o să pe fie? lângă Z minus... Oh, I'm sorry. 2 times Z minus Z1 times Z minus Z2, all of it squared. Dacă mai sunt aici. Nu, e ok. Și asta înseamnă că o să fie pole of order 2. Ok. Ce este? N-am înțeles. Ce mai aveți de întrebat? Nu știu dacă am înțeles, fetele, eu tot n-am înțeles. A întrebat ce mai avem de întrebat. Cred. Da, la Fourier series. Poftim? Poți să zic? Da, te ascult. Ok. La Fourier series nu prea am înțeles cum
ajungem la... Deci, noi trebuie să-l găsim pe AN și BN. Și după aia, pentru forma finală A0, cine este? Este AN când N e 0? Da. Ok. Ok, sigur. Așa, m-au... Da. Ok. Bun. Ianina mai întrebat ceva legat de coeficienții aceia de la seriile Fourier și m-a întrebat de A0. Da, A0 se obține din AN pentru n egal cu 0. Ok, și presupun că atunci când avem cazul în care AN este 0, automat și A0 e tot 0. Da, da. Ok. Întrebări în sine de logică, mă gândesc că nu prea ar fi, de că ultimele seminarii au fost foarte compacte, nu știu, sau am făcut foarte multe chestii, că am Știu, rămas în urmă cu un seminar și știu. Și mai facem o serie Fourier? Vreți să mai muncim ceva pe la serii Fourier? sigur. Eu n-aș vrea, dar eu n-am apucat să mă uit, n-am mai reușit să ajung ultimul seminar și n-am apucat încă să mă uit pe ce s-a făcut, așa că Bun, eu păi, nu prea sunt în măsură să întreb, că nu știu încă. Îmi pare rău. să și apoi ăștia
Deci, să-și f, o funcție periodică pe perioadă t, eu consider funcția ca fiind definită pe R, doar că mă uit la 0t, pentru că acela este intervalul ce mă interesează. Și dacă funcția aceasta este continuă sau standardizată, uitați-vă în curs pentru definiție, nu o să intrăm în detalii acum, atunci pot să scriu funcția aceea ca o serie de sin și cos în felul acesta. Și am spus să face de integrală de 0 de f de x. Este acesta. Și este acesta. Și eu am spus așa, a și b se consideră coeficienți cu indice începând de la 1, însă dacă vă uitați la an și luați n egal cu 0, o să vedeți că obțineți 2 pe t integrală de la 0 la t din f de x ori cos de 0. Și cos de 0 face 1, deci ăsta este fix asta. În caz de ați văzut că în seminar citit cu funcții pare sau impare în cea mai mare parte a timpului. Asta este n aici. Deci dacă aveți o funcție periodică, să spunem că perioada este notată cu tema și f este integrabilă, atunci are loc această egalitate indiferent de cât este aur. Ce se întâmplă dacă îl iau pe a ca fiind minus t pe 2? Ce obțin? Cât o să-mi dea? De la minus t pe 2 la t pe 2. Așa. Ia cât? Și acum dacă e odd va fi 0, dacă e de x e odd. Dar nu în condiția să fie sau impar. Asta este integrarea de la 0 la t din f de x de x. Ok. Bun, și acum mă folosesc de această egalitate pentru ce am eu aici. Deci, cât o să fie de fapt A0?
steluță. O să fie de fapt asta. Păi înlocuiesc ce este aici. Adică asta cantitate cu integralul de la minus t pe 2. Și o să fie 2 pe t, de la minus t pe 2 la t pe 2 f de x, da? Sunt sau nu? Da. Deci, în loc de integralul cu capetele 0 și t, am pus integralul de la minus t pe 2, t pe 2. Bun. Și acum o să iau pe cazuri, dar o să notez tot ce este aici. Deci tot asta. O să fie double star. Și dacă este separă, ce se întâmplă? Tot cât e 0 este if f is even. I'm sorry, could you please repeat the question? It got interrupted again. Dacă f este funcție par, dacă f este even, cât îmi dă? Cât am aici? 2 over t integral from 0 to t of f of x dx. Yes, but instead of t, I have t over 2. We multiplied by 2? Yes, It's gonna be it will 4 be, over t. yes, it will be actually 2 times 2 over t times integral from 0 to t over 2. Yes, sorry, instead of multiplying by 2 before the integral, I multiplied the caput. And The property is the following. If from minus b to b, from f at dx is 2 times it from 0 to b. If f is right? yes. Okay, so in the same manner, an will be this one. Because if f is even and cosine is even, then the product is an even function. So this is also even. And Bn is, let's take a look at Bn. So f is even and sine is odd. The product is Odd. odd. So Bn will be 0. 0, and this is it. But what happens when it's odd? Then a0 will be 0.
Yes, because f is odd, then a and b. Also 0. Yes. And then this is what? This is what? Product is even. Even. Okay. So this is 4 over t times this one. Okay. Okay. Let's see this one. What is the first step? To check if it's even or odd. Yes. First of all, you have to find t over 2, or t, better said. T over 2 is Minus pi over 2, pi over 2. Oh, sorry, the domain. t over 2 is pi because this is the Yeah. period. Oh. Yes, sorry, we use another notation. We use the domain is minus LL and T is 2L. It's the same thing, but Yes, yes. Is same thing. T is the length of this step. oh, okay. I get it. I get it. Minus p. The length is 2 pi, okay? And because the length is 2 pi, this is t. It's the same idea. Okay, so t is 2 pi and omega is 2. from the formula 2 pi t is 2 pi
pi. It's 1? Sorry, one. Omega is Yes. 1? Yes. This is the formula of omega. Okay, then you check if f is odd or even. So you have to compute f of minus x. Tell me, f of minus x is? First branch is minus x plus sinus of x. If When minus x belongs to minus pi 0, so x belongs to 0 pi. yes, I will put in this way. The function is continuous, so I have problems here. I could write it in this way. Okay, I will put 0 pi here, but after that I will put an open interval because the function is periodic and also continuous, so it's fine to change from closed interval to an open interval. And here you have, X minus sinus of x yes, when x belongs to minus pi 0. so it's actually equal to x minus x actually, but I'm doing it in this way. It doesn't matter because 2 pi is the period, and if you do not consider pi here in this interval, then pi will be considered in the next interval, so it's the same thing. And this is actually minus f of x. Okay, so you have that f of minus x is minus f of x for each x in minus pi. Yes, right. So f is odd. Okay, let's see. Sorry. Something wrong. No. F is even, right? Because I have minus Yeah, it's sign. even. Yeah, it's even because I have written it in a different way. So it is minus x plus sine of x, right? And this is, let me write it in this way. Sorry. This is x minus sine of x. And change the branches. So it means that here I have a plus because I have x minus sine of x when x is in minus pi is 0. Okay, so it's fine. This one is this one, it's even. And this one is this one. Okay, so exactly x even. I missed the fact that we switched the branches, so this is even. This is an even function. So it means that in the first case, okay, so it means that a0
is 4 over t times integral from 0 to t to from dx. This is the next step. A is 4 over t integral from 0 to t over 2 from f of x cosine of n omega x. I'm going to write in this way. I won't replace omega right now. And omega x dx. And Bn is 0. So it means that A0 is 4 over 2 pi times this integral, and An is 4 over 2 pi times fx times okay, so I have cosine of nx dx. But let's compute separately A0 and An. So A0 is 2 over pi times integral. And now let's take a look at the function f. The function f is this function, but you have to compute the integral from 0 to pi. From 0 to pi, which is this branch, you have that the function is minus x plus sine of x. So this is minus x plus sine of x dx. And here you have to make some updates. Let's take a look. And let's take a look at An. Okay, let's write here. An is 2 over pi times the integral, and the function f is minus x plus sine. This is cosine of nx dx. Okay, and I give you a few minutes to think how you could compute this integral. Puteți să mai dați puțin la cealaltă pagină? Ok, mulțumesc. Could we separate the integral into sum of integrals, and then for one of them, for the one with sine of x and cosine of nx, actually no, never mind. I thought we could use the formulas from sinus of a plus b or something, but we also have n. It doesn't matter. No? So the correct method for finding the value of each integral,
So for the first one, let's note them to work easily. This is I1, okay, and this is I2. For the first one, what should we do for I1? We should integrate By parts. by parts. Okay, this is F and this is G. So we have times G, which is X times Minus n or sinus of nx over n. Oh, never mind. N is down. okay, Over well, minus n. without this minus, because it contains minus. Okay. Now we have F prime, which is 1 times Sinus of nx over n. Yes. Yeah. Sine NP is sorry. Let me write in this way, not 3p here. Sorry. So this is 0 to pi and this is pi. And then you will have here again 3 pi and so if you have odd values, you take a look here in the left part. If you have even values, you take here a look. So the sign will be in each case equal to 0. To 0, exactly. So this is 0, and you have minus 1 over n times this integral, which is minus cosine of nx over n from 0 to pi, which is 1 over n squared times cosine of n pi minus cosine of 0. Cosine of 0 is always 1, but cosine of n pi is, let me write properly, n times pi. This is equal to 1. let's Or if minus 1. It'll also be 1 minus 1. Yes. plus minus, it depends on n. If n is even, I don't like it. If n is even, you have 2 pi, 4 pi, 6 pi, and the cosine is 1. 1 if n is even, and if n is odd, it is, Minus 1. so actually it is minus 1 of n, right? Yes. So this is minus 1 of n minus this one over n squared. Okay. So I1 is this one, and let's take a look at I2. You must find the formula for sine A cos B.
is obtained from sine of a plus b and sine of a minus b. Sine of a plus b is Sine A cos B plus sine B cos A. Yeah. And the other one is the same but with minus, I think. and if them here you will have 2 times this sine. So you have sine A cos b and this will be equal to sine a plus b plus sine of a minus b over 2. Okay, so this is the formula and let's use it here. So we have that sine of x times cosine of nx is actually, so a is this one and b is this one. Sine of the sum, but I'm going to write in this way, 1 plus n times x. Okay, plus sine of difference, which is 1 minus n times x over 2. And it means that I2 is integral from 0 to pi from this sum, which will be written in this way, 1 over 2 times this sine dx plus 1 over 2 times this sine dx. Okay. And the first one is Cosine of 1 plus n x yes, over 1 plus n. but with a minus. Yeah. And let's see what we have. This is 1 over 2 times 1 plus n times, I'm going to write here because I don't have so much space. Okay, I'm going to write here above. Let's put a minus in front of it. Okay, let's put a minus here. And let's replace first x by pi. If we replace x by pi, we have 1 or minus 1. So depends on n. of 1 plus n actually. Okay. Okay. Minus and sine of x. What, correct? Yes. And then we have a minus here. 2 and 1 minus n. And we have minus The same. Minus 1 at 1 minus n now. exactly minus 1. And this is I2. Okay, so we have to combine these two results to replace them here and to see how AN looks like.
And this is it. Okay, in the end, of course, that we'll have to use this formula, but you know that Bn is 0, so this term will disappear, and you will have just this a0 over 2 and the series from an times cosine, because we have even functions Bn is 0. Did you get the I'm sorry, we couldn't hear the question. idea? Did you get the idea of these computations? Yes, thank you. Welcome. Okay, do you have questions? Okay, so if you don't have questions, let's move to another one. Which is, let's see. Let me. Oh, no, sorry. 1 over cosine of x. Okay. Let's see. We have that t over 2 is, Pi. okay, so again t is 2 pi, and omega is 2 pi over t. This is the formula, this is the general formula. So this will be again 1. Let's see if f is odd or even. F of minus x is It's even, right? F of x. f1 over 13 minus 12 times cosine of minus x. Okay, so it is 1 over 13 minus 12 times cosine of x. Okay, so f is even. What should we do now? We write a0 and an since bn is 0. Yes, bn is 0. Let me write, yes, it yes, 4? Okay. Yes, it's 4. I want to write again from minus 2 over t, but it doesn't make sense. So this is 2 over pi
integral from 0 to pi from f of x, which is this one. How to compute this integral? And we compute it in a similar manner. Oh, sorry, not f of omega, right? How to compute this one? We substitute with there was a thing instead of sorry, wait. Yes, By cosine. substitution with tangent. But Yes, I forgot yes, the formula. it's fine. You won't use it. In the first case, but in the second, no way. Okay. We won't use tangent. So, do you remember what I've told you at the beginning? That if you take, sorry, if you take zero in and actually a zero. So, if you want to find a zero in this case, you have to find n, and when you find n, you replace n by zero, and then you get zero. So this time we won't compute separately a0 and an because you will have a lot of computations to do for each of them. So we'll compute an, but I'm not going to write in this way an. I'm going to write it with 2 over t. An is 2 over t times integral from minus t over 2 to t over 2 from x times cosine of n. Omega is 1, so I'm going to replace it in this way, okay, because omega is 1. And this is actually 2 over 2 pi integral from minus pi to pi from fx, which is 1 over 30 minus 12 cosine of x squared times cosine of nx. Why? Why is better to write it in this way? Because you will make a change of variables, actually. I will denote this integral. I will denote this integral by I, and compute it separately. But the general technique, and I think that I will use the general technique. The general technique is to consider also Bn. So let's say that we don't know that Bn is 0, okay? Let's suppose that we don't know
that Bn is 0. So this is 1 over pi times integral minus pi to pi. From 1 over 30 minus 12 sine of x squared times sine of nx dx. Let's say that we are in the general case and we don't have a function which is odd or even. We have a function which is not even nor odd. So let's say that we don't know that Bn is 0. Let's say that we didn't check that f is odd or even, or we don't know it. And let's try to find also Bn, because the general method is based on computing the sum between an and ibn. And this sum is 1 over pi times integral pi to pi from this function, which is this expression, times and cosine of nx plus I times sine of nx dx. Do you agree with me? Let's clean this. Let's erase this I. So this is 1 over pi times integral from minus pi to pi from I and x over 30 minus 12 cos x squared. Okay, and this is a plus. Why am I doing this fact? I'm trying to compute this integral in this way because it is very, very similar to that real time integral which is computed with residue, which contains cosine and sine. And do you remember what do you have to do in this case? What change of variables do you have to do? Yes, dx becomes dz over iz. yes. So this change of variables that And cosine z plus 1 over 2 z. Z squared. Okay. Thank you. and the new domain is this one. So you have that an plus ibn will be 1 over pi times integral on this new domain. Go from minus pi to pi, then z will cover the entire unit circle. Then here I have e at ix at n. So e at in will become, this will become Z at z at n. The at power of n. n.
Zn times b squared from here. This is 13 minus 6 squared minus 6 squared times this over I. We have simplification here. We have 1 over pi I times so this is 13z. Yeah, I'm going to wait 1 more minute and then tell me if you have questions. Tell me, do you have questions? No. And here is following. An is real and Bn is real. Computing this integral, you will obtain something complex. And in the end, An is the real part of this entire quantity. And Bn will be the imaginary part of this expression. And you see that in the end, Bn will be 0 because you know that f is even, so Bn is 0. But if you didn't know that f is even and you had to compute Bn, then you had to compute both An and Bn using this method. So this is why I have chosen to use Bn here, because in general you could compute both of them using this method. And after you find An, by taking n equals 0, you will find A0 from here. Okay, so this is the idea. And how do you compute this integral? How do you compute this integral? Face cumva cum se făceau alea din liceu de la șiruri. Nu, nu. Ok. Asta este Nu folosim residues? ba da, luați funcția f(z) ca funcția de acolo. Găsiți punctele singulare, point,
inside the singular points. And then you must write the condition of the domain, which is taken from here. So the condition of the domain is given by this one. You have to find the module of each one. This one is bigger than 0, so Z1 is not in D. And this one is less than 1, so Z2 is. And what type of point is Z2? What type of point is Z2? Pole of order 2. Yes, it's a pole of order 2. And you follow the composition with this expression is actually a squared, which is 6 squared, times z minus z1, which is z minus 3 over 2 squared, times z minus z2, z minus 2 over 3 squared. Okay, so you have to find the residue of f in z2. So let's see, we have to compute the residue. F of z in z equals z2, which is 2 over 3. And this is the limit when z goes to 2 over 3 from z minus 2 over 3 squared, because it is pole of order 2, times f of z, which is this one over, but instead of this expression, I'm going to write this decomposition. So I have 36 times z minus 2 over 3. Oh, sorry, 2 over 3 squared times z minus 3 over 2 squared. And with the derivative, we have simplification here. We have 136 in front of this. We have a simplification here. We have n plus 1 times z minus 3 over 2 minus 2z. And now I will let you to find the result, and you tell me the result.
2 over 3 at n times n plus 1 times 2 over 3 minus 3 over 2 4 over 3 over this one. 2, you have 3. So it's 4 minus 9, which is minus 5. Okay, minus 5 over 6 cubed. From here, times 2 over 3 at n times minus 5 over 6 n plus 1 minus 4 over 3. Okay, you have a simplification, and in the end, you get minus 6 on 5 over 3 times 2 over 3 at n. From here, minus this one. Okay, this is the residue of f. And now we should get back to the integral. And an plus ibn is 1 over pi I times this integral. Okay, so an plus ibn is 1 over pi I times that integral, which is actually pi I times the residue of f 2 over 3. So it is 1 over pi I times 2 pi I, so we have a simplification here, times this residue. So an plus ibn will be equal to 2 times this quantity, which is 2 times minus 6 over this one. Okay, let's write in this way, plus and plus here, and plus here. So you see that this is real. So the computations are correct. And bn is 0 because we don't have an imaginary part. And an is 12 over 5 cubed times what's next. Okay, and if you want to find a is 0, you have to take n to be equal to 0 and to see how a 0 looks like. And this is it. Do you have questions? So for the previous one, or for B, when we decided to suppose that we don't know that Bn is 0, do we usually have to do that in order to find An, but then we directly say that Bn is 0 at the end, right? Yes, because Okay. you need to get in the find integral. You need to say something like this. And in order to apply this one, you need the sign. And Yes. if you need the sign, is that you need actually bn. So yes, the general technique is this one. Okay, thank you. Welcome. Where did the I come from at the end? 1 over 2 pi I. Just a second. It's when we substituted What? dx with dz over iz, we had that Yeah. I at the numerator. Ah, okay. Thank you. This, right? Yes. This one from here. And here. Exactly.
Andra, you explained well, from dx, which was replaced by dz over iz. Yeah. Other questions? Is there something that you didn't understand? No. So, if you don't have questions, do 3 seconds for me to get them. Okay, so are you here? Can you hear me? Yeah. Okay. Maria, I have talked to you a lot, so I know that you are here, and with Anna also. George also, we I'm talked. here. Okay, we talked earlier. Leila also, I've talked to you earlier, and Abdelrahman, are you here? Yes, I'm here. Okay. So, if you don't have questions, thank you for attention. But it's Thursday, so have a nice week too. Thank you very much. Goodbye. Have a nice evening. Goodbye. Mulțumesc frumos, la fel, la revedere! La revedere! Goodbye. Goodbye!